erwo ndeuga kumia Murang'a Mayangai amie na kukwa wa Munyoro aroka gukwa ekirita irondo iranunga guku Murang'a Gachagua ndukumia Murang'a Mayangai ukumia kuu kwanyu mbuku ino na mia guku andu maramwitigira awa maua ni hakuhi magwe thi kama kuna kazi Gachagua alikuwa anataka kunipe ya nyumba yake huko kwa bibi yake hiyo sitaki. Kama kuna kazi wa maua anataka kunipe huko kwa mumewe sitaki. Mimi nina kazi. Tuwanatisha hapa ili watu wakipewa kazi wa nini. And I want to nataka kuona nani anapewa kazi hapa anaanza kujikojolea. Nini? Kamuhuria tikadi kitu gitugati. Ati matungana hau no mundu aronio ciongi ukamenya kana we member wa gitugati. Dithemba ino mahoya marari kuria ikirima-ini othe menui othe menui akora mundu kuimbite guothe ati ni gitugati Thiukura Mbathia na Githuki wa Nyokabi agikurehera maundu ma gutuanda ma kumakania ma gukumiriria o ndomwe na mikwekwe ni haha thiini wa Githuki wa Nyokabi Digital TV. Sect juzi walisema kwa maua jana alikuwa anasema ati hiyo sect itakuwa inakemea kila mtu ambaye anasupport serikali. Sect mpaka inatisha rais. Hata zile nchi zingine hatujafika hapo kama Somalia ama Sudan. Ati sect inaambia rais asikuje Central. Ati na imemuonya bila ati asikuje Central. Na akikuja ati ataona. Hai. Huyo Gachagua huyo anajiita Mau. Juzi aliitwa Senate. Akaanza kujikojolea, akazirai, akapelekwa Karen Hospital. Karen Hospital wakasema mzee si mgonjwa, ni woga. Kwani kuna Mau inajikojolea kwa Senate? Mimi walinipeleka huko mpaka wakitaka kuniimpeach. Hata pumzi kidogo siwezi toa. Jamaa anaenda Senate, anatetemeka na anajiita Mau. Anapelekwa Karen, anaangalia moyo, anaambiwa hiyo moyo yako iko sawa ndugu. Ripoti ambayo ilitokea ilisema jamani uoga. Hata wakashaka watampatia dawa ya aina gani. Na yeye ndiye anasema hapa ati yeye ndiye dume yetu hapa. Dume ambayo ikiingia Senate inazirai. Hai. Watu wetu nyumba hii tu tumechukuliwa vibaya sana na huyu mtu bwana. Akifungia suruali hapa mnafikiri ni mtu special sana. Au kama zinafungia suruali hapa katikati ya tubu kama mjinga. Alafu hiyo ndio atinatisha watu hapa. Sasa mimi nimesema huu mwaka tutapambana na yeye. Hiyo sect alaunch hiyo sect January na alaunch haraka sana to deal na yeye. Hii kazi tumalize haraka. Mimi nitakuwa huko nje sana nikifanya siasa na nawaambia watu wa Murang'a msimfuate. Yeye anafikiria hata Murang'a hapa hakuna viongozi. Ati barabara zote zinaenda wa Munyoro. Na jamaa kazi yake ni kulisha ng'ombe huko. He want to disrespect every other leader. Ambaye hapigi magoti mbele yake. Ati ukipiga magoti mbele yako anakuweka alama ya gitugati. You are now a sect member. Nasema siku hizi kuna mtu anaitwa Nyoto. Ati Nyoto ndiye kiongozi wa sect. Amewekwa alama. Huyo anampanga ati awe governor. Kuna Nyoto mwingine mwanamke ameweka alama ya sect. Ati huyo ndiye anataka awe women rep. Na kusikaribia mtu mwingine. Hiyo ya Nyoto Kang'ata amesetiwa huyo. Na tunajua. Ili ati asisetiwe naye aluke aingie kwa sect. Hiyo ndio inafanyika. Na nitakuwa mtu ambaye amekazika sana nikiona watu kama wakili Mureu, wakili ambaye amesoma akiingia kwa sect. Nitakuwa nimeudhika sana nikiona mtu kama Kihungi rafiki yangu akiingizwa kwa sect ati ili achaguliwe tena. Huyu Ndindi Nyoro najua hawezi kuingia kwa sect. Huyo najua hawezi kuingia kwa sect. Lakini tunaangalia watu wanapewa vitisho za sect ili waingie. Na vijana tujichunge sana.
Hiyo ndio ujumbe wangu wa mwaka mpya. Kile ambacho tunaambiwa kitakuwa launch sio chama. Vyama ziko nyingi. Ni hiyo sect na tunajua hivyo. Na ile ambayo inaniudhi wana threaten mpaka security systems. Una threaten Haji. Mkuu wa NIS. Una threaten DCI. Ili hapa kuwe lawlessness, ili hiyo sect itawale hapa. Na wale ambao wanaingia hiyo sect wanalazimishwa kutoa pesa. MPs ambao wanaingia sect, proportion ya CDF lazima iende hapo ili ka finance sect. Na hapo ndipo wanatoa pesa. Governors ile pesa yao ambao wanapewa wapeleka kwa sect. Na ndio sababu wanawatisha, usipofanya hivyo hutachaguliwa. Anauzia watu uoga hapa. Sisi watu wa Murang'a, we are not going to buy that. Sawa sawa. Na mimi Gachagua sio kiongozi kunishinda mimi. Mimi nimeserve miaka 10 kama governor. Yeye ameserve miaka 5 kama MP na akashindwa kuserve kama deputy president. Sasa anaona kama sisi ni wajinga. Ati amekuja akatukalia zote. Jamaa anapewa deputy miaka 2 anashindwa anajiita nani katika Kenya hii? Mimi nimesema kwa niaba ya watu ambao hawanyamazi wa Murang'a, sisi hatutapiga magoti kwa Gachagua. Na hiyo mambo anataka kutishia huko kwa barabara, tutatoka kwa hiyo barabara, tukutane, polisi ndio wataamua. Ndio. Ile ni kwamba anaset watu ati taarifa ya ujumbe wakati wa mazishi ya rais ati haiwezi somwa. Anatuma watu ati waseme haitasomwa. Kenya gani hii? Kenya gani hii? Ati huko Shamata ati wanapiga polisi. Kenya gani hii? Anasema DCI ya resign, ati watu wote wa security ya resign, aachwe yeye. Kenya gani hii? Mimi nimesema sisi watu wa Murang'a, wale ambao wamekomeshwa wakuje tufanye mkutano. Mimi sikomeshangu na mtu binadamu kama mimi. Na hiyo ndio ujumbe wangu, na hiyo sect it will not recruit in Murang'a. Sisi tumeumia sana na hiyo sect zingine za Mogeki. Hakutakuja kuwa na Mogeki season 2. Hiyo Mogeki ambayo ilikuweko, wamesema hiyo mambo imeisha. Yeye ana setup yake, anaita Itungati hapa. It will not recruit here. Na youth wa Murang'a, makanisa tujichunge sana. It will not recruit in Murang'a. Kweli. Amesema mpaka ati kwa hiyo kikundi ati amerecruit ex-KDF. Alisema ati amerecruit 300. Hiyo ni nini mnaona nyinyi na mnanyamaza hapa? How can a private person be recruiting ex-KDF into a sect? Those are trained soldiers. Those can do anything. Na ndio sababu nasema tujichunge sana. Hii moto tunacheza nayo hapa itakuja kuangamiza hii taifa letu. Hii tunaona. If somebody can open and say kwa hiyo kikundi amerecruit 300 people, ex-KDF, ex-soldiers, na ndio sababu ana balls za kutisha security system. Kwa sababu amesema yeye ana security system yake. Hiyo sisi wa Kikuyu haitusaidii, itatuletea vita hapa. Hii katiba ya nchi tunajua vile vitengo vya usalama zinaundwa na katiba iko. Hiyo mambo yote tunajua. Na hutatuletea vitengo vingine vya usalama hapa, tukubali. Not us. Not us. Na wale ambao wanafanya hivyo hapa tumefungua macho na tunamuona. Nyinyi mnaitwa ati nyinyi ndio viongozi wa Itungati sect hapa. Na nimerudia tena. Itungati wakati wa vita vya uhuru walikuwa wale ambao walikuwa nakata kichwa ya wabeberu. Na wale ambao walikuwa wanashirikiana na mambo ya kanisa. Kuna allegations kuwa Jua, that's what sects do. Hizo vikundi halamu, they will intimidate, they will abduct, they will maim, they will kill, because they are not guided by anything. Because lazima kikundi kiwe kimewekwa halali na sheria. Kikundi ambacho ni halali na sheria, hasiwezi fanya hivyo kwa sababu sheria itawafuata.
Lakini kikundi ambacho sio halali na kina recruit na kina viongozi, it will abduct, it will intimidate, it will kill, it will maim, it will do anything. Because it's amorphous. We are not going to go back to rudimentary society whereby there is no rule of law. Wewe unafanya mambo alafu unaenda unapiga karumbeta upande ule mwingine. Kikundi kinafanya unaenda unapiga karumbeta upande ule mwingine. Sisi hatuogopi mtu. Kama kuna watu wanaogopa Gachagua hii region, sio mimi si mmoja wao. No. Ati anaongea watu wananyamaza. Mimi tukutane na yeye kwanza tupigane vita head on. Meuliza hiyo swali tu. Mimi nataka kuwe na majadiliano. Kikundi kinajiita Itungati na kina leaders and it's not registered na kina intimidate mpaka president mpaka security system. Mimi sijui watafanya nini, lakini mimi sijaona hiyo milele. Hii nimeiona mara ya kwanza. Na kile ambacho kitasariwa hapa mtaona. We must forestall some of these things because we have seen them happening in this country. You allow somebody to be a log, anaenda akifanya chochote akisema chochote. Ati mimi nikipewa kazi, ati hiyo ni haja yake anitishe. Hiyo kazi nimechukua. Sawa. Na ninataka kurudia, kama kuna kazi Gachagua alikuwa anataka kunipea ya nyumba yake huko kwa bibi yake, hiyo sitaki. Kama kuna kazi wa Maua anataka kunipea huko kwa mumewe, sitaki. Mimi nina kazi. Wanatisha hapa ili watu wakipewa kazi wa nini? And I want to nataka kuona nani anapewa kazi hapa, anaanza kujikojolea. Anaambiwa na vitu gati asichukue kazi. Watu wa Murang'a wote wapewe kazi. Wapate ajira. Mnasema ati watu waajiriwe, watu wakiajiriwa mnasema ati msiende huko. Ati vitu gati watadiu na nyinyi. Waanze na mimi. Leo. Ikaitwa wali Gikuyu. Ate ke? Tondũ nĩndoraga maũndũ, niĩ nĩndorete maũndũ marĩa makoretwo kuo mwaka ũcio ũrathirire kuma Gachagua atiga gũtuĩka deputy president. Deputy president maũndũ atĩ marĩ mega mũno. Muthenya ũrĩa atigire gũtuĩka gwake maũndũ atĩ nĩmathũkire mũno, ona Njohi nĩanyurwo mũno atĩ muthenya ũcio nĩguo gwathũkire. Tondũ we niwe maũndũ mega na ũkorwo atarĩ ho nĩmo maũndũ moru. Atige gũtukua ta ng'ombe ithuĩ. No rĩu harandakaria mũno, he kĩndũ ndĩroreire mũno. Ũũ bũrũri witũ wa Gĩkũyũ nĩ ũkoretwo na thĩna mũno wa kĩmũikarĩre, tiga wa gĩsiasa. Wakorwo na ikundi iratica andũ arĩa angĩ gũkũ icagi-inĩ. Na gĩkundi kĩu kĩretagwo Mũngĩkĩ nĩ maroigire o matiratica andũ na matigire maũndũ macio na gũtikoragwo na maũndũ macio. No rĩrĩa Gachagua aronire acio nĩ matiga, athondekire ikundi kĩu kĩretwo Itungati. Gĩkundi gĩkananie kĩretwo Itungati. Na arathiũrũrũka akĩendagia gĩkundi kĩu na akĩonanagia atongoria gĩkundi kĩu. Ithuĩ tũĩ ikundi iria cikoragwo ciĩkwo gĩkundi gĩa kanitha na nĩkĩandĩkithie. Gĩkundi gĩa gĩũteti na nĩ kĩama gĩa ũteti. Gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ, cooperative society, icio nĩcio ikundi. No gĩkundi gĩkĩ tũrathiĩ tũkĩendagĩria atĩ kwĩna gĩkundi kĩretwo Itungati-rĩ, na maratathi makĩo tũtiramona-rĩ, na gĩkundi kĩu kũratuĩka atĩ akorwo ndũrĩ wa gĩkundi kĩu-rĩ ũhũrwo. Akorwo ndũrĩ wa gĩkundi kĩu-rĩ ndũkarũgama gĩtĩ. Akorwo nĩ kũrĩa watuĩka gavana wa Murang'a-rĩ wambe ũingĩre gĩkundi kĩu. Kĩu nĩ gĩkundi kĩũru ona gũkĩra Mũngĩkĩ. Na gĩkundi kĩu nĩ kĩendetio mũno. Rĩu Murang'a tũratuĩka atĩ kwĩna atongoria atatũ. Atĩ Nyũtũ nĩ mũtongoria ũmwe wa gĩkundi haramu kĩu. Nyũtũ mũtumia nake, ngwĩciria andũ arĩa metagwo Nyũtũ, we mũtumia etagwo Nyũtũ nake. Nake nĩ mũnene wa gĩkundi kĩu. Wamaigua atĩ nake nĩ mũnene wa gĩkundi kĩu. MPs amwe nĩ maraingĩraga magacoka mamenya nĩ gĩkundi haramu nĩ mambĩrĩirie kũũra rĩu. Ndĩrenda kwĩra andũ ũũ. Gĩkundi kĩu kiugĩte wazi atĩ akorwo ndũgũkorwo wĩ member nĩ marĩkugagĩrĩria na gũkũ barabara, nĩ megũtũmana ũhũrwo, na gĩkundi kĩu nginya gĩgatũmana atĩ president erwo atĩ kĩoiga atĩ ndakanakinye Central Kenya atĩ mena deputy wake. Gĩkundi gĩkauga atĩ gĩtitikanĩtie na security ya Kenya.
ati gitiretekania na borithi na munene wa borithi ehere na borithi ciothe cinuke ati matiretekania na DCI matiretekania na NIS to marenda gutigakorwo watho nigetha mekage maundu mao manduma ikundi icio nitucioi uria ciikaga andu na andu matijitwo muno guku makiragwo ati nimekuonio uru maga kuingira na athie mucamanio arauga ati mundu utari gikundi kiu ati ndari na kindu gatagati-ini ka matu uguo niguo arera andu wauma na kuu waingira gikundi gwatuika ati na kindu gatagati-ini ka matu MPs marathwo no nginya utware mbeca gikundi-ini kiu watwara gatuika member na kuratuika andu marahurwo kamuhuri ati handu hahitho mwiri-ini kamuhuri ati kandikitwo gitungati ati matungana hau no mundu aronio cio ngi ukamenya kana we member wa gitungati Dithemba ĩno mahoya marari kuria ikirima-ini othe menui othe menui akora mundu kuimbite guothe ati ni gitungati kuonania ni ta kuranyuo muma na wona mauma na gukunja urona andu marakarite ukwani andu mangiuraga andu magitishaga andu aria ngina guku barabara makiraga MP akondu wa gitungati andu kainuke kwanyu ati ni megukuonia thina kungituika tungikiburu gikinya handu ta hau ati andu aitu acaguerwo ndangitutisha ria radio to ni toi a radio hindi ya mutumia matiba endaga kuragwo a radio ari muru atutisha hindi yo acoke atuika deputy president atutishe ari guturaga ithuothe hindi atuikaga maandamano na ati nu uratu watetera bururi uyu nie gwakwa gwaikaraga Subaru ithatu cigitwo hau nja ndorire gwakwa wiki igiri andu manire Subaru hau mucio ni macokire makinyita ndaheo marwa ni igoti guku aigire Subaru kuma Murang'a nginya Nairobi na nie ngioya ndege kitwara marwa igoti-ini Nairobi tondu mendaga ku abduct na guku barabara tondu ni wira wa itungati those sects ati ku abductaga andu aria angi guku tondu gutire watho ukoragwo kimatindika erwo ndeuga kumia Murang'a mayangai amiena kuu kwa wa Munyoro aroka guku ekirita irondo iranunga guku Murang'a Gachagua ndukumia Murang'a mayangai ukumia kuu kwanyu mbuku ino na mia guku andu maramwitigira awa mau ari ni hakuhi magwe thi Ngai wao ni akinyire Murang'a wa mau guku kanua gaikaraga take na betiri riu tondu munene wao ni aroka munene wa itungati ithuĩ tutituragia maru na njĩra ĩyo ithuĩ tutikaga ũguo na nĩ turenda kuona nĩ acio maraturĩria mũndũ ũcio maru marauga atĩ waheo wĩra nĩ thirikari ũrege nawe ti kũbutwo arabutirwo nĩ thirikari nĩ kũingatwo na aingatwo arathiĩ igoti-inĩ igoti-inĩ akiuga igoti rĩmũcokie mũndũ atuaga andũ tarĩ ng'ombe gũkũ atĩa igoti-inĩ arera igoti rĩmũcokie akorwo nĩ mũndũrũme nĩ eherie cira wa igoti na acokerie MPs ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũmũikia nja no rĩu igoti-inĩ akiuga acokio thirikari nĩ ya Ruto na gwa thirikari nĩ njũru mũndũ atere matikandĩkwo nĩyo aria ta Nyang'au atũtigithio hĩ gũkũ rĩu ithuĩ mwaka ũyũ ithuĩ ndatũĩ aracerete hĩndĩ ĩrĩa tũrendete kwamba kũmũrora rĩu acera harĩa mea tũgathiĩ tũkamea na arĩ magiragia na moko gũkũ ithuĩ gũkũ rĩa gũtũtisha raona mathaka gũkũ nĩ borithi irĩ tũtuithania gũkũ ndarĩũkaga gũtũrumĩra gũkũ tondũ ndĩronire ndaheo wĩra makenjia kũnuma magerie gwĩka ũguo gũkũ Murang'a nĩ borithi igoka nĩguo ndauga mũndũ ekũbutwo wĩra acoke auge atĩ andũ arĩa angĩ othe maikarage nao na kũu nja gũtingĩthiĩ ũguo arenda kuga nginya andũ matikandĩkwo nĩ thirikari ya arutani matige wĩra maikarage mũciĩ take arera andũ a Gĩkũyũ-inĩ atĩ wona marũĩra manĩrĩrwo nĩ thirikari atĩ matika apply ũcio kĩrĩ mũndũ ũrahĩtithia rũrĩrĩ na njĩra nene mũno andũ aitũ marũa thirikari yanĩrĩra marũa wĩra mwa apply na ndĩroria thirikari yandĩke andũ aingĩ mũno a rũrĩrĩ rũrũ rwitũ aingĩ mũno kwa borithi twandĩkwo aingĩ mũno na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩĩgageria kũria nĩ aigana mandĩkwo twandĩkwo arutani andũ mandĩkwo mawĩra na mũtikerwo nĩ Gachagua atĩ mũrege mawĩra atondũ we nĩ arabutirwo nĩgetha mũikarage nja nake
awa mau acio guku mararia ta mena betri kanuari ndambe atiga wira ucio tondu ya mbeca cia thirikari amugandikitwo ni kambuni ya mundu kiumbe nigetha gwe tutikoe wira andi matige gwitwo burukenge guku andikitwo ni thirikari kamucara kau ri ni kwathia akainagia kiria nako guku no ithuĩ ri tutikandikwo wira erwo irimu ni ciathirire akorwo ni arauga andu matikandikwo wira ambe abuta wira ucio wa MP na atige koya mbeca cia MP ithuĩ tikwenderio rimu guku na kiria na ndoiga wona marehe thina guku ringi ithuĩ tukundiu nao mundu angithondeka sect arikurutage andu guku tumwiroreire na guku de recruit na ndoria makanitha ni mere thirikari hari rahitia ni sawa mekanitha no matikaingire gikundi kiu kiretwo itungati gikundi kiregane akone beo njithi yenda uko agency marie maundu ma thirikari me agency na thirikari nayo mathikiririe no matikaingire gikundi kiregane gikundi kiu ritwa riu twarirora turonire ritwa itungati hindi ya muthungu nio mathinjaga muthungu na magathinja mukundu wa kanitha riu ucio niguo turacokerio rita riri magathinja guo thakame gaitika macoka marehe gikundi kiretwo guo o riu no marenda guthinja turaigua ati marera Ruto ati ndakana kinye Central Kenya mena Kindiki ati guku nio moigaga ndiroiga atiriri na muthikiririe ni nie ngamurege guku Murang'a itungati icio cikakuhiriria makona mbiri na andu akwa ndamera ni nie ngamurehe guku mariri na tutiraikara tuone itungati cigithondeka augiririo tuone uguo turatishwo guku nie ndoiga ni kwenda kwira Gikuyu kindu kiu turerwo kinene kirahana ti kiama ti kindu kinene gutiri mutari kiama ni launch ya gikundi kiregane kiretwo itungati iyo niyo era launchwo nikyo kurerwo ni horo munene muno tondu ti kiama ti kanitha ti cooperative ni kiu nigetha guku tuthinjagwo uria tukwenda ndamwira Murang'a ti gitumo na ndocio maraguma thutha guku ta kiria kina murukiri merwo atiriri mathi maikarage nake kuria wa Munyoro ati maramurehe guku atutishire guku tani ari uka adishe guku ni mukaigua mbugiririo mukaigua guku Murang'a agoka muthenya umwe arie ciakwa guku tumire riu na ithui ako gutikire watho tondu kiratisha NIS DCI nigetha aragi uria kwenda na ekage uria kwenda nginya gatuika agatisha president adaoka Mount Kenya turenda kumubangira ekwanjia na Murang'a tondu na mugwika